En daar vervolg ik met mijn gasten voor vandaag. Ik zei het eerder al. Ik heb vandaag in de studio Erick Zeballos. Hij is hier als boardmember van de Garantiefonds Suriname. En hij is samen met Erick Zeballos. Hij is de Chief Technical Advisor at FAO en SAMAP. En SAMAP staat voor Suriname Agriculture Market Access Program. Nou, een mondvol. En ze zijn hoogstpersoonlijk in de studio om ons meer te vertellen over dit programma of deze organisatie. Want niet zo lang terug, ik denk 15 november, was er een eendaagse seminar. En het seminar was dus heel geslaagd. En binnenkort zal er ook een persbericht voortvloeien uit de seminar. Met allerlei bijzondere activiteiten die aan de hand daarvan zullen plaatsvinden. Maar ze zijn dus persoonlijk in de studio om ons meer te vertellen over het doel van deze seminar. Want we denken dus dat het heel belangrijk is om awareness te creëren over Garantiefonds Suriname. En wat deze fonds allemaal kan betekenen, in het bijzonder voor de kleinlandbouwers. Erick Zeballos is Surinamer en eigenlijk Erick Zeballos ook inmiddels, maar hij spreekt Engels. Dus ik ga een beetje switchen van Nederlands naar Engels van tijd tot tijd. Maar met Erick zal ik dus de vragen in het Nederlands doen en met Erick in English. Yes, I was just introducing the whole topic in Dutch. And we will start with the guests. Erick, if you don't mind. Erick, welcome in our Magazine 4 studio. I just told the people at home that you are the Chief Technical Advisor at FAO and you are already living in Suriname now for almost how many years? 4 years now. 4 years now. Yeah. So, yes, you are new in my studio. Please introduce yourself. How do you see yourself and how do you think that people see Erick Zeballos? Thank you. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to your audience to share with your audience, of course, some of the activities that we are promoting in Suriname. Yes. As the Food and Agriculture Organization. As I mentioned to you, I am almost 4 years in the country, managing and implementing the Suriname Agriculture Market Access Project. This project is an initiative of the government of Suriname that is implemented by the Food and Agriculture Organization of the United Nations with the resources of the EU, the European Union. Yes. And with this project, we are aiming at strengthening the capacities of Suriname to develop the agriculture sector, in particular in 4 areas where Suriname has a strong market potential. Fruits and vegetables from Suriname, yes. Tubers and roots, things like cassava, ginger, etc. And also what we call non-timber forest products. You have a country with 93% of forest, yes. and not everything is timber, not everything is wood. No. There are very rich products also from the nature growing there, like these oils of maripa, for example. You have awara, you have podosiri, you have a number of nice products growing in the forest. Yes, for sure. And we are trying to support the capacities of Suriname to develop those subsectors to work together, yes. to have farmers, producers, processors, exporters, government, financial sector, everyone working together with one vision, yes. to develop the country, to produce more, to have quality of products, to access markets, not only to the neighbor countries, but to the region, to the Caribbean region, and as you are already doing, to Europe, to the Netherlands and other countries. Yes, yes. That takes time, and in the past 4 years, that was my task, to try to execute a project that will help with the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs, Regional Development, and many, many stakeholders to move this initiative forward. And we are pleased to say that after 4 years, we are seeing now the results blowing and showing that they have really the potential to put Suriname in the map of exports. Do you have some practical examples of reason to think that this program is really working and that you are helping develop the agriculture in Suriname in a positive way? Yes, of course. One practical way to see it is
one of our components of the project is to provide equipment, machinery, tools for the farmers to produce more, to produce with quality. We launch a very robust matching grant facility program. It gives grants to the farmers, not in cash, but in equipment. Yes. For small grants, $5,000. Wow. Okay. For large grants, up to $300,000. Okay. We have at the moment 232 projects in wow. execution Really? in all Suriname. That's nice. And this is helping small farmers in very far regions as Brokopondo, Sipaliwini, Marowene, Nikieri, farmers that before didn't have the tools to produce and expand production. Yes. Today, with brush cutters, irrigation systems, small tractors are changing their lives. Okay. We see that all over the place, and the we are development is pleased growing, to for see sure. that you go to the market and you see more vegetables, Yes. more fruits, and so on and so forth. Okay, thank you so much for that insight. You had a seminar not too long ago, and the seminar was successful for you? Indeed, this high-level seminar, an international high-level seminar, I must say, focus on another objective of the SAMAP project, which is to enable the conditions for expanding the lending from the financial sector to the productive sector. Yes, okay. And as you know, getting a credit, get accessing a loan is not easy. Yeah, big Oftentimes challenge. there are many requirements, and in particular for small farmers, small agro-businesses, those requirements are not easy to meet. This seminar had the objective to position back again the institution that Suriname has created since 1979, called the Credit Guarantee Fund, as a mechanism to provide some collateral support Yes. for those farmers that cannot access credit because they don't have land titles, or they don't have a big house or a nice car that they can put like collateral. They still can go to the bank, and the bank can use the Credit Guarantee Fund in order to reduce the risk of Okay. investing in these small farmers. Yeah. So this seminar was the opportunity to bring together experts from many other countries. We brought experts from the US, Costa Rica, Colombia, Oh, wow. Peru, Okay. Barbados, It's a lot of experts. and yeah. experts in Suriname that you also have, to discuss and talk about how the Credit Guarantee Fund of Suriname can improve Yes. its services, its efficiency, and how they can get more close to the people, to the users that are looking forward to opportunities for accessing finance. Yeah, so we're going to switch over to the board member of the Guarantee Fund, and that is Erick Zeballos. Rick is in de studio hier als board member van de Guarantee Fund. Meneer Erick heeft het een en ander al een beetje uitgelegd. Het gaat eigenlijk meer om de kleinlandbouwers die dus niet zoveel in huis hebben om zelf een lening te nemen en de zekerheid die kunnen geven aan de bank, zelf niet zoveel hebben om garant te stellen bij de bank, om dus de approval te krijgen voor zo'n lening, want de bank heeft allerlei voorwaarden. We kennen het, als je een financiering zoekt voor wat dat ook, je moet heel wat papierwerk ook overleggen, maar het belangrijkste is dus inderdaad die garantie, dat de bank heeft, dat je kan aflossen enzovoorts. En de Garantiefonds Suriname is er dus om eigenlijk hierop in te spelen en te zorgen voor een oplossing voor deze, in het bijzonder de kleinlandbouwers of de mensen uit de landbouwsector die dus een financiering zoeken, maar niet voldoen aan de eisen. En Rick is dus persoonlijk in de studio om ons meer te vertellen als boardmember van de Garantiefonds Suriname. Ze hebben dus een seminar gehouden om echt te praten hierover en experts aan te trekken die dan heel veel weten hierover en het ook al ervaring hebben met het fonds in het buitenland op hun manier, in hun land, en dat het echt werkt. En dat de banken dus ook echt dan met een gerust hart de leningen kunnen verstrekken aan de landbouwmensen of de kleinlandbouwers. Rick, hij heeft al gezegd, of Erick heeft al aangegeven dat het seminar heel goed is gegaan. Maar natuurlijk, als je experts uit het buitenland haalt, dan delen ze hun ervaring van in het buitenland. Dus weet je, met de banken daar die misschien toch anders geregeld zijn. En het bedrijfsleven dat daar toch misschien hier en daar iets wat beter georganiseerd is.
Hoe gaan we dit doen in Suriname? Is het wel voor jou iets dat echt goed gaat werken hier? Of het werkt al, begrijp ik? Kan je ons wat insights geven over de hele seminar? Oké, allereerst dankjewel Terza. Ik zit hier namens het Garantiefonds van Suriname. Daar ben ik dus boardmember van. En concreet je vraag te beantwoorden, ja, we zijn al operationeel. En, het werkt. Het werkt. Geweldig. Wat er is gebeurd tijdens het seminar, om even daarop antwoord te geven, is dat wij hebben gezien hoe het in de andere landen aan toe gaat. Dus met name de best practices. En iets dat heel erg belangrijk is, zijn met name de procedures, processen, de efficiëntie. Okay. Want het moet snel en makkelijk en laagdrempelig eigenlijk zijn, die aanvraag. Garantieaanvraag, zoals ze dat noemen. Dus om het even goed uit te leggen, de stakeholders in dit geval, dus dat waren of zijn in dit geval de banken. En de bank die gaat dus eigenlijk een klant aanbrengen bij het garantiefonds om een garantie aan te vragen. Oké, dat is de procedure. Dat is de procedure. De bank moet die klant eigenlijk aanbrengen. Wij hebben dus als garantiefonds met alle commerciële banken in Suriname een raamovereenkomst afgesloten. En daar zitten dus gewoon de regels en de procedures vastgelegd hoe dat moet gebeuren. Dat is een beetje technisch, dus daarop zullen we niet ingaan. Liever niet. Nee, maar het komt gewoon erop neer dat als er en het hoeft niet speciaal een landbouwer te zijn, het kan in dit geval verschillende ondernemers zijn, starters, MKB noemen we dat, midden- en kleinbedrijf. Maar in dit geval gaat het om kleinlandbouwers bij deze seminar, of bij dit seminar, sorry. En de bedoeling is eigenlijk dat het makkelijker wordt in principe uit alle voorbeelden en best practices die we hebben gezien, om dat mee te nemen. Een simpel voorbeeld, innovatie. Okay. In Barbados bijvoorbeeld hebben we geleerd dat er een portaal is. Erick, he understands a little bit Dutch, of course. Oh, okay. After 4 years maybe a little bit. A few words. So, yes, in dit geval bijvoorbeeld een portaal is gewoon waarbij elke bank in principe in dat land 1 aanvraag heel snel kan uploaden. Toch? Oh, nu gaat het bij ons nog via mail en Dropbox en dergelijke. Maar het is iets dat we kunnen overnemen als voorbeeld. En ook je processing time wordt dan verkort. Dus waar je in principe, ik geef maar een voorbeeld hoor, een paar weken over zou moeten doen, kan echt binnen, als we zien in de andere landen, binnen een week. In grotere landen, in een miljoenensamenleving als Colombia, hebben we gezien dat er 1200 garantieaanvragen worden geprocessed binnen een dag. Wow. Goed, maar Colombia is een miljoenensamenleving. Ja. Maar ook die praktische voorbeelden, wat we willen aangeven, hebben we gezien. En daarnaast hebben we dus met de andere stakeholders, het ministerie van Financiën, het ministerie van LVV, maar alle banken. De banken waren ook vertegenwoordigd, andere multilaterale instellingen waren er ook, de IDB, de Caribbean Development Bank, die waren er ook allemaal, om met ze te zitten en te praten hoe wij dit in Suriname gaan aanpakken. En dat heeft geresulteerd in samenwerking met FAO en SAMAP, dat er 30 plus loan officers, dus het personeel van de banken, alle banken in Suriname, hebben geparticipeerd in een 4-daagse, 4 days, right? 4 days training. 4-daagse training. Ja. Hoe zij dus in principe moeten kijken naar een aanvraag vanuit de landbouwsector. Ja. Met name Veeteelt, landbouw, kijken naar, ik wil niet te technisch gaan, de waardeketen, de value chain, hoe ze het moeten beoordelen, et cetera. Nice. En die zijn getraind door een paar internationale experts uit Costa Rica en Amerika. En die training is ook heel succesvol geweest. En de bedoeling is om in de naaste toekomst verder te gaan, want uiteindelijk is het belangrijk dat die stakeholders met elkaar aligned zijn, er goede communicatie is, om uiteindelijk die loan applicant, dus in dit geval degene die een lening nodig heeft, een financiering, die garantie eigenlijk te krijgen bij het garantiefonds. Oké. En is er dus een bepaalde, dus de verschillende banken gaan dus zelf eigenlijk checken wie bij de garantiefonds verder kan aankloppen voor die garantie om die lening verder tot stand te brengen? Ja. Oké, want er zijn natuurlijk wel eisen waaraan ze moeten voldoen, maar ik denk bij elke lening is dat weer anders. Dat is een beetje te technisch om... Nou, het verschilt. Kijk, wij als garantiefonds
gaan niet in het beleid van de bank, laat me het zo stellen. De banken die komen bij ons aankloppen als er een ondernemer, in dit geval een kleinlandbouwer of landbouwer, een tekort heeft aan een dekking. Okay. Dus bijvoorbeeld wat meneer Erick net zei, misschien is de desbetreffende tractor of perceel hebben ze niet. Maar dan kunnen wij als garantiefonds tot een bepaald percentage de zekerheid geven aan de bank op basis van die business case, om het even zo deftig te noemen, dat de desbetreffende landbouwer het terug kan betalen. En die intake alles, dat doet nog steeds de bank. Dat ligt bij de bank. En wij vullen eigenlijk de gap voor de zekerheid. En dan op basis daarvan kan de bank dan een lening geven aan een landbouwer in dit geval, die normaliter zonder een garantiefonds in dit geval niet in aanmerking zou komen, puur omdat de desbetreffende ondernemer niet voldoende dekking heeft. Yeah. Precies. Okay. Mr. Erick, so you have been working now with as a chief technical advisor at FAO and SAMA. If you look at the situation now in Suriname, where lies the biggest potential in this case? If you look at the agriculture in Suriname, and maybe if people are watching and they were thinking about doing something in the agriculture sector, but they are already working and thinking about, asking the bank for a loan and maybe get the support from the guarantee fund. But where is the biggest potential if you look at the whole agriculture development now? Because agriculture it's not with flora and fauna, geen bloemen and so. Yes. Also flowers. I mean, because I'm not hearing anything about the flora and fauna, the flowers. It's part of your biodiversity. Because we have nice flowers, especially the Fayalobi, the Surinaamse bloem. Nobody really, does something with it's a very nice flower. It's part of your biodiversity. In fact, it's an opportunity for Suriname to explore in what we call non-timber forest products. Yes. Remember, everything that grows yes. as not timber also has some of the flora and fauna opportunities. But, I think the most important thing that we see as FAO in the country in the past years is that there is a decision made in the country to invest in other sectors that are not traditional. You had the mining and gold industry, very large and heavy developed. You have now opportunities with oil and gas. Yes. But at the end of the day, none of them will feed you. You have to have your own food security for your population. Yes. Not just food, quality food. The import bill of Suriname is very high. Yes, yes. You import lots of products Yes. that you can produce in country. Okay. Yeah, And that's a good point. there is where the potential of Suriname is. Yes, yes. Is first of all focusing in the domestic market, increase changes on the diet and preferences of people. More and more people are looking for healthy food. Yes. And that means fresh vegetables, Organic more food, fruits, yes. organic products, etc. So there is one niche and one opportunity to develop the domestic market. Okay. But on the other hand, Suriname has been already exporting some fresh products abroad. Yes. You have this product called sopropo. And for many years, sopropo was the largest export product to the Netherlands. Oh. But unfortunately, the EU has closed the export markets for these products because of the presence of pests in the product. Okay. That means not meeting the international Standards, yes. to be Standards. in the markets. Yeah. But that doesn't mean that Suriname cannot make it. Can make it if they start to introduce the provisions, the standards. We have to come up to standards. And yes. farmers are more responsible on not putting too much pesticides into their products, using right fertilizer levels, etc., etc. So if you put all of this together, Suriname has a strong potential. Yes. It's not easy, but if you work together, if the government, if the public institutions, the private sector, the
farmers come together, it's possible to move in the right direction. Yes. You have a diaspora in the Netherlands, about 300,000 people Yes. with very strong ties to Suriname that are Okay. consuming products in the Netherlands of Suriname. Yeah. That's a market. Yeah. And that's not a small market. No. It's an important market. Yes. Like that, you have in your neighbors, Barbados, Trinidad and Tobago, and other islands that are not producing their own food, they are importing. Suriname has the potential to fulfill that gap. But for farmers, an important ingredient is missing: finance. Yeah. And that's the So we're relevance happy with this of program to we are very, make the finance I work think for we them. are very pleased with the collaboration with the Credit Guarantee Fund, the leadership of the Credit Guarantee Fund, Yes. and Rick in particular, Yeah, he's the working on that. participation of the Bankers Association on this, the strong support of the Ministry of Finance, the Yeah. Ministry of Agriculture. So they're working on the awareness about the whole fund. But Exactly. is there a platform maybe online about SAMAP that people can get more information if they are very interested or want to know how you work exactly? Is there do you have a website or Facebook page or? Since we work in a strong collaboration with the Ministry of Agriculture, anyone interested to know about the work of SAMAP can visit the website of LVV, the Ministry of Agriculture, the Facebook site they have there. Also, we regularly produce information to inform the people what we are doing. And now with the Credit Guarantee Fund, as we try to expand also the awareness raising, we will develop other tools, not to know more about SAMAP, but to know more about the Credit Guarantee Fund and all the institutions that Suriname is building. Thank you so much. Unfortunately, our interview time is running out. So I think the people, if they want to know more, they can visit the website from LVV Suriname. Rick, om toch een beetje af te ronden helaas, want het is een breed onderwerp waar je eigenlijk nog veel meer te bespreken en te vertellen hebt. Maar tenslotte wil ik je toch vragen, wat zijn de concrete stappen die jullie gaan nemen om die awareness te brengen over jullie Garantiefonds Suriname? En je zegt jullie zijn al operationeel. Hoeveel fondsen hebben jullie nu al ondersteund? Of ik bedoel, tenminste leningen hebben jullie nu al kunnen ondersteunen met de Garantiefonds? Nou, garanties verstrekt, want wij verstrekken geen leningen. Ja, garanties verstrekt aan de leningen. Ja. Ik weet niet wat het exacte aantal is, maar het is in de tientallen. Oh, wow. Mooi. Dus we hebben heel wat ondernemers, MKB'ers geholpen. Oké, dus het rolt wel lekker. Het rolt wel, Ja, maar om jouw vraag concreet te beantwoorden, er is een communicatiestrategie samen ook met FAO en SAMAP uitgezet, maar ook alle stakeholders, dat moet ik even erbij zetten. In de board van het Garantiefonds zijn de stakeholders ook vertegenwoordigd. Dus je hebt een lid van de bankiersvereniging erbij, je hebt van de Suriname Business Forum erbij, van het ministerie van LVV, van de VSB. Die zijn allemaal vertegenwoordigd in het Garantiefonds. Dus de stakeholders, breed draagvlak, dat is belangrijk. En we kijken uit naar samenwerkingen met ook andere organisaties. We staan er allemaal open voor. En wat we dus net aangaven, wij moeten het samen doen. En uiteindelijk moet dat leiden tot productiviteit in Suriname in zijn algemeen. En dat gaat leiden tot het besparen van dollars. Ja. Toch, uiteindelijk. En dan kunnen wij als land zelfvoorzienend zijn. Niet alleen voedsel, maar gewoon in zijn algemeen productie. Geweldig. Ja, echt zelf onze verse groenten consumeren. Misschien gaan we niets meer importeren op een bepaald punt wat groente en fruit betreft. Dat zou geweldig zijn. Maar helaas moet ik hiermee afsluiten voor wat betreft magazine voor vandaag. I would like to thank my guests for today again for coming and explaining everything about this topic. Dat waren dus mijn gasten vandaag, Erick Zeballos. Hij was hier als Chief Technical Advisor van de FAO en SAMAP. En Rick Soudama, board member van Garantiefonds Suriname. Meer informatie over SAMAP vind je dus op de website van LVV, Landbouw, Veeteelt en Visserij. En ik denk ook sowieso, SAMAP heeft verder geen Facebook page of social media existent, nog niet. Hè? Maar misschien komt dat dus nog in de toekomst. Maar het is wel erg belangrijk, spread the word, dat er inderdaad nu meer mogelijkheden zijn als het gaat om financiering voor kleinlandbouwers. Dat ze dus ook echt een beetje ondersteuning kunnen krijgen als het gaat om het nemen van een lening en ze niet voldoen
aan alle eisen en criteria, dat er ondersteuning is op dat gebied. En laten we hopen dat Suriname hiermee echt gaat groeien en bloeien op het gebied van landbouwontwikkeling. Morgen om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Magazine voor. En de nieuwsitems van vandaag en het interview kan je altijd ook terugzien op onze Facebookpage en YouTube-channel ABC Suriname. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. Ik ben Teersha, wees lief voor elkaar. Goedemiddag.